Expected may dagko kayong snake diri. Yes. The egg. Pre. There. Nakakuha jud mig egg dire pre sa snake. Ay, nako. Okay, si Badangsky guys. Is learning how to be. Hey, amping ha. Give me your fucking. Hey, wait lang. So guys, si Mark and Badangsky ay hindi nakatawid sa dito. Medyo delikado, madulas yung sapatos. So kami na lang ni Master Shem ang tutuloy. I think 30 minutes is just long for this cave. But we really don't know. Baka mahaba talaga tong cave na to. Wow. Pit hole. Sing ba? Gani. Bangag. Diha gaambak ang tubig pre. Sa Kanang bangaga. ini. Oo. So expected na sa unahan alay na ay dakong cave. Si Master Shem. Sit on our way. Twin cave man eh. Pareha rin siya puro nga ito pikas. Mayroon to guys. Hey. Looks like a sign. Parang may nilagay na ano dito mohon. Whoa, look at the... Holy shit! Wow. Pre, it's not a simple cave. Wow. Meron pa dun. Malalim. For sure, may malaki pa yan dun sa loob. But I guess we need rope. So dito muna tayo sa taas. Parang interesting na to ah. Dito pre, may kunting crawling. And I saw bats coming in. Uh-oh. Wow, shit. Whew. Guys, it's getting tighter but it's getting tighter. But it's getting interesting inside. Look at that. Pre, nindot kayo dire pre, kamangon lang pre, pero sa sulod magkahugom ko ta. Sulod ta? Ha? Katsa ta dire, pero interesting kini sa sulod. Dako ka? Oo. Schedule na kita. Dako tapos active. Look at the formation guys. Schedule na kita.